It's a great pleasure to be here. Thank you, Donna, and so thank you for your introduction. And also today we also have another our very special guest. So Mr. Gerard Smith, and he's come from he comes from the Colonel and Nago, so he is the customer solution and supply chain manager, and we're really happy to have you today. And from the kind of from the profession you in, and we are looking forward to your sharing and about the kind of the work in the industry of the supply chain management. And you want to say hi to our participant today, Mr. Smith? So you're on mute. I fall into the same trap as you, Donna, almost immediately. Leave myself on mute. Good morning, everyone. I'm very happy to be here. It's always a pleasure to be able to talk to people about supply chains or supply systems, as I call them, not chains. And I'm really looking forward to any questions that you may have as well. I'll try and keep it short and simple. Yes, I really want to reveal a little secret from our participant when they register for this very particular workshop, that they have some quite kind of interesting questions for you guys. And so for Professor Marshall and for Mr. Smith, and we're gonna have that Q&A questions at the end of our workshop today. And I hope that so people attending the workshop today having your kind of answer, and they love to hear your kind of, how to say, professional insight and academic insight into the kind of the supply chain world. And now, okay, so now let's move on to our agenda today. And so before we bạn Dung ơi, em có thể bạn kỹ thuật có thể bắt đầu share slide cho chúng ta được không? So we now share the slide of the workshop today, right? And okay, so before so we having a little interactive game now. Chúng ta sẽ có một phần chia sẻ tương tác là trước hết là các bạn hãy đến website menti.com, go to so could you share the screen please? So first thing first, and các bạn hãy đến website menti.com và dùng code là 4973516 và trả lời câu hỏi của chương trình, đó là các bạn mong muốn điều gì khi đến workshop ngày hôm nay. So everybody please go to the website www.menti.com and use the code 4973516 and answer the questions. What are you looking forward expect from the workshop today? And we are now receiving the answer from you guys. So we're having a few response now. So scholarship, ngành chuỗi cung ứng, supply chain. Có một bạn hỏi là code của website. Code của website là hiện ngay trên màn hình chúng ta ngày hôm nay là 4973516 497351 and 6. Các bạn có thể click cái đường link menti.com ở ngay khung chat và nhập cái mã code trên màn hình. Mình bắt đầu thấy có những câu trả lời từ các bạn rồi. Ngành chuỗi cung ứng, kinh nghiệm làm việc, định hướng mua hàng. Các bạn quan tâm về vấn đề gì? Các bạn mong muốn nhận được giá trị gì sau buổi workshop này? Các bạn cứ mạnh dạn chia sẻ để chúng mình có thể làm cho buổi workshop này thiết thực và mang lại giá trị gần nhất với các bạn. So we're having few responses now. Chúng ta đã có một vài phản hồi từ khách mời hôm nay, và có lẽ trong vòng 1 phút nữa thôi thì ban tổ chức chương trình xin sẽ 1 đến 2 phút là xin dừng phản hồi này.
đó là để mình cùng nhau biết được là các bạn mong muốn gì từ đến buổi khi tham dự buổi workshop supply chain ngày hôm nay. Thì so now we're having the response from our dear participant. So talking about what do they expect when they come to this very workshop today. We have listed on the screen right now, as you can see, that's something like scholarship, học bổng, training needs về việc đào tạo, career skills về việc các về những kỹ năng ở trong ngành, và so the employment opportunity, cơ hội việc làm, eco supply chain, và về việc là chuỗi cung ứng mà thân thiện với môi trường, và thông tin về học bổng. Okay, so can have now. So now waiting for the our participant responses. I have few questions for you and Donna and Gerard. So could you people now so caring to know about how to say let's say career skills when it comes to supply chain management career. So could you say, like, kind of in the few words, how do you think kind of the most relevant and the most demanding skill when it comes to those who want to, how say, proceed and want to advance their career in this field? How about that? So Donna, do you want to say something first about the career skills? Thanks very much. I was going to let Jared take this one first to take it from a professional point of view, and then maybe I come back in with the academic point of view. Sure. And so, Jared, how to think about what comes to your mind when it comes to somebody want to know about what is the skill that really want to improve? Thanks for that hospital pass, Donna. So that's a very interesting question, and I suppose I've been working for Kuehne + Nagel for 13 years now, nearly 14 years, and I started off in a management position in the organization through a very lucky, I suppose, through a very lucky interview process. But what I've learned most of all throughout my career, I suppose, is not to do with knowledge, not to do with, how much I know. It's how I react with people and how I interact with people, because despite, what I'm going to talk to you about today, which is data integration, people are essentially what makes supply chains work, because supply chains, and I don't even like calling them chains, they're not chains. They're more like ecosystems. Nothing lines up in a straight line. It's not a chain. There are huge amounts of different people, different organizations working in any given supply chain. And unless people talk to each other, listen to each other, and clearly communicate with each other, they don't work. They really don't work. And in an organization like Kuehne + Nagel, where ultimately we're here to make money, because we have customers and we have to pay people, if we don't listen, we don't get customer service right. And if we don't get customer service right, we don't have customers. So the biggest thing I've learned in my 13 years is to listen. Listen and listen again. And if you really want to understand your customers' problems, the challenges that the people in your own organization face, that's what you have to do. You have to listen, you have to understand, you have to repeat it back to people to make sure that you understand. And only then can you start really working on solving your customer solutions. Or problems, I should say. So that would be my advice to people, is listen, communicate, and understand. Thank you, Gerard, and thank you for your answer. Thì câu trả lời của let me translate your response to our participant, so I can summarize it in a few sentences. Thì câu trả lời của bác Gerard là đến với các bạn ngày hôm nay là đối với những kỹ năng nào mà các bạn cần thiết khi mà đi đến vào ngành. Thì bác đã chia sẻ là bác đã có 15 năm kinh nghiệm ở trong ngành, và cái điều mà đúc kết được trong 15 năm kinh nghiệm vừa qua đó là chính là lắng nghe kỹ thị trường, lắng nghe và về khách hàng của mình, là điều gì mà người ta mong muốn, điều gì người ta cần. Và đó là cái cách mà để mà đối với những ai mà đang ở trong industry về nhóm ngành supply chain hiện nay, để có thể mà
đi xa hơn được ở trong ngành, có nghĩa là mình càng lúc nào mình cũng cần phải lắng nghe và cần thêm tiếp thu về những cái điều mà mong muốn của doanh nghiệp. Thì đó là phần của chia sẻ của bác Gerard. So how about you, Donna, and how do you think about the skills and when it comes to the kind of the academic preparation for those who in the university right now? So they take, how say, the undergraduate or postgraduate programs in supply chain management. So what are the kind of the skill, transferable skill, or also the knowledge they need to have when it comes to the market? Thanks very much, Dirk. And Jared, you took the words right out of my mouth. I mean, one of the very first things I say when I come into class, and Hui will know this as well, is that supply chains are all about people. So Jared and I are on completely the same page when it comes to the essence of supply chains. And if you see how the world is changing at the moment, the amount of automation, the amount of artificial intelligence, the amount of machine learning, machine processing that's going on, the skills that you used to have for supply chain, which were usually kind of the hard skills, the math skills, they're called the hard skills, but I would see the soft skills as much harder than those kind of traditional hard skills. That's all being done by computer. And so it's all about people. It's about exactly what Jared was saying. It's about communication. It's about empathy. It's about understanding, particularly across cultures, because we're a globalized world. And it's really about bringing multiple strands of knowledge together. And I think that's the really key thing that people have over computers. It's that being able to immerse yourself in information, but actually make connections that computers and artificial intelligence can't do for us. So even though supply chains are becoming much more digitalized, we're using big data, and big data is kind of, you know, this catch-all term, and most people don't know what to do with big data. You know, so we've got all this data going on, we've got all this information processing happening, but a lot of people still don't know what to do with that data. And so it's really about using human skills, communication skills, lateral thinking skills, and critical thinking skills to make connections and to understand what's going on. So some advice I would give to anyone coming to do a master's or even a bachelor's in supply chain management or procurement or operations or logistics or any of the connected activities is really to read. You know, read as much as you can, immerse yourself in things like the news, what's going on, but make sure you read reputable newspapers, because I know a lot of people now go to the internet, you know, get their information off the internet without really understanding who their sources are. So my advice is to become, you know, very aware of good sources on the internet to look at, and really immerse yourself in geopolitics, what's going on in the world, because that completely informs how you will deal with people, how you will make decisions about your supply chain, how your products will sell or not, how your services will work or not. And things are changing very, very rapidly. So you have to really have a great understanding of, you know, what's going on in the world. What are the changes? What are the demographic changes? What are the political changes? Who's in power? What does that mean? And all of these things, as we now see, have a huge impact on supply chains. I'll stop there because I could take over, and I have a habit of doing that, but I won't. No, thank you for your sharing. So I just remember one sentence, one saying say that in the age of machine, humans should become more human to tackle with the machine. And okay, so thank you for your sharing. And then I would like to summarize the few key points from your sharing to our participants today. So có nghĩa rằng là khi mà có một số bạn hỏi về những cái kỹ năng nào mà đối với những ai mà đang làm trong nhóm ngành supply chain management cần phải có trong cái thời đại số hiện nay, thì cô Donna đến từ là một giáo sư đến từ trường đại học ở Ireland thì đã có một số chia sẻ như sau. Thì con người trong cái hoàn cảnh mà đối với automation là việc tự động hóa, về AI, là về
về trí tuệ nhân tạo thì chúng ta lại cần phải có nhiều hơn về những kỹ năng như là human skills, kỹ năng có thể cập nhật với những thông tin mới nhất ở trong ngành, hiểu được về địa chính trị geopolitics và hiểu được ai đang nắm quyền lực, who is power, who is authority, và đâu là những cái xu hướng mới trong ngành. Tại vì bất kể những điều gì các bạn học ngày hôm nay, các bạn cần phải học và trau dồi thêm nhiều hơn nữa, tại vì đó sẽ sự thay đổi là điều không tránh khỏi. Và xin rất là cảm ơn sự chia sẻ của cô Donna và bác Gerard. Thank you for your sharing, Donna and Gerard. So that's it. I would say the break the ice session today, for so having the responses from our dear participant today. So we would like to share our slide now and we'll talk about more, and we would like to introduce you guys first to our participant today. So after having a small discussion, and em có thể chuyển tới slide. Yes. So as I introduced, so today we have two special guests. So Professor Donna Marshall, President of International Purchasing and Supply Education Research Association, and Mr. Gerard Smith, Customer Solution and Supply Chain Manager and Nagu. So hôm nay chúng ta sẽ có hai khách mời đặc biệt, đó là cô Donna Marshall, là hiệu trưởng về trung tâm mua sắm và nghiên cứu về chuỗi cung ứng, và bác Gerard Smith là quản lý ở Cargo and Nago. Và đồng hành với chúng ta ngày hôm nay sẽ có bạn Huệ Vương, là bạn Idea Scholars, là đã từng giành học bổng của chính phủ Ireland, học tại trường UCD Metro Smurfit and Graduate Business School. Thì Huệ có thể dành một lời chia sẻ ngắn tới các bạn ngày hôm nay về agenda của chương trình được không ạ? Vâng, để cho các bạn vào sau cũng có được thông tin đầy đủ hơn, thì nội dung chương trình ngày hôm nay của chúng mình sẽ gồm thứ nhất là tổng quan về ngành chuỗi cung ứng và câu chuyện đi du học như thế nào. Phần số 2 do mình trình bày, và phần số 2 là xu hướng đổi mới công nghệ trong giải pháp logistics sẽ do bác Gerard Smith trình bày. Và phần số 3 là cô Donna sẽ cho các bạn một cái nhìn tổng quan và sâu sắc nhất về chương trình thạc sĩ quản lý chuỗi cung ứng, học những gì và chúng mình cần phải chuẩn bị những gì cho cái chặng đường du học của chúng mình. Và các bạn có những câu hỏi hoặc thắc mắc gì, các bạn có thể bỏ vào khung chat box hoặc làm giơ tay để mình có thể mời các bạn đặt câu hỏi ở phần cuối chương trình. So talking about the agenda for today, our workshop. So first thing, so we're going to talk about the supply chain, the story of study abroad presented by Ms. Vương Tiểu Huệ. And secondly, when it comes to the technology and trend and the solution for the supply chain, so presented by Mr. Gerard Smith. And thirdly, we're going to talk about the master program in the supply chain management. So talk by Professor Donna Marshall. And finally, we have the Q&A session. And now we'd love to have Ms. Vương Tiểu Huệ to talk about the story of studying abroad in the supply chain management. Và chúng ta bắt đầu vào mục đầu tiên, đó là bạn Vương Tiểu Huệ sẽ nói về ngành chuỗi cung ứng và câu chuyện du học ngày hôm nay. Xin mời các bạn lắng nghe và chia sẻ của Huệ, có thể là trong 15 phút tới. Vâng, phần của mình sẽ nói về ngành chuỗi cung ứng cũng như là câu chuyện du học của mình như thế nào. Trong những cái đơn mà đăng ký mà mình nhận được thì hết 60% là các bạn đến từ độ tuổi sinh viên, chuẩn bị tốt nghiệp và đang băn khoăn là mình không biết là nên chọn ngành gì hoặc là làm gì sau khi tốt nghiệp. Và mình thời điểm đó, độ tuổi đó cũng như các bạn cũng không biết là mình cần phải làm gì và chuẩn bị gì. Thì lúc đó là mình là sinh viên ngoại thương, học ngành kinh tế đối ngoại. Thì đó, trong đầu mình nghĩ rằng là kinh tế đối ngoại mình làm đúng ngành thì chắc là đi ra cảng, sân bay, rồi làm thủ tục hải quan giống như là mình đã từng đi kiến tập. Rồi vậy thì mình suốt ngày phải đi ở ngoài đường, rồi đi nắng. Rồi khi mà mình làm giấy tờ thì mình lại gặp các chú hải quan. Thì mình nghĩ vậy ngành này chắc chỉ có giao tiếp với lại các chú hải quan thôi hay sao. Thì mình thật ra lúc đó mình cũng chưa biết chuỗi cung ứng là gì. Thì may mắn là lúc đó mình nhận được cơ hội thực tập tại công ty Bosch với vị trí là
hỗ trợ mua hàng ở phòng mua hàng. Thì trong thời gian đó mình bắt đầu bước chân vô ngành chuỗi cung ứng với vị trí là hỗ trợ mua hàng, và mình có được một cái nhìn khác hơn, sâu sắc hơn về ngành này. Mình bắt đầu làm hỏi báo giá, làm việc với nhiều đối tác khác nhau. Mình có thể giao tiếp, tăng cơ hội giao tiếp và khả năng giao tiếp của mình lên rất là nhiều bằng việc là mình giao tiếp với các đồng nghiệp trong công ty, hỏi về cái yêu cầu của họ cho đơn hàng của họ muốn mua là gì, làm việc với lại các nhà cung cấp trong nước và ngoài nước, cũng như là làm việc với các forwarders, logistics provider, DHL, Panavina, UPS, vân vân. Và do đó là mình cảm thấy là cái ngành này khá là thú vị và mình muốn tìm hiểu sâu hơn nó nữa. Và sau cái thời gian thực tập của mình thì cũng khá là may mắn là mình đã được nhận làm nhân viên chính thức trong công ty Buổi với vai trò là planner, là lên kế hoạch mua nguyên vật liệu cho quá trình sản xuất. Thì lúc đầu thì mình cũng không có nhiều kinh nghiệm trong cái lĩnh vực này, và mình cũng băn khoăn là nếu mà mình lên kế hoạch mua nguyên vật liệu thì dựa vào đâu để mình có thể mua được nguyên vật liệu. Nên mình thấy là chị đồng nghiệp của mình mới apply cho mình là em planning, em lên kế hoạch mua nguyên vật liệu là dựa vào bom. Thế mình mới nói em nhớ là em nộp đơn cho công ty này là công ty mình bán beo chứ đâu có bán bom đâu, em có bị nhầm không? Đấy, thì mình mới bắt đầu lại có thêm một khái niệm mới về trong ngành chuỗi cung ứng. Thế thì bom là gì? Chị ấy mới giải thích cho mình là thật ra nó là bill of material. Thì bill of material là gì? Là một cái thuật ngữ khá là chuyên ngành để giải thích cho các bạn một cách đơn giản nhất, để hiểu được cái tổng quan chuỗi cung ứng là gì. Thì mình cho các bạn một cái ví dụ sau. Mình nghĩ cái hình ảnh này khá là quen thuộc với hầu hết các bạn giới trẻ của mình. Các bạn có thể comment ở bên dưới xem đây là món thức uống gì, các bạn có thích cái loại thức uống này hay không. Các bạn có thể comment bên dưới để cho mình biết cái suy nghĩ của các bạn về hình ảnh này. Riêng cá nhân mình thì mình rất là thích uống cái loại nước này, và mỗi ngày tới quán là mình lại gọi một cái hương vị khác nhau. Có bạn comment là trà sữa trân châu đường đen. Vâng, và mình nghĩ là không ai là lại không biết cái món uống này, và nó lúc cho tới bây giờ mình thấy nó là một cái trend rất được nhiều bạn trẻ đón nhận nó. Vậy thì để có một cái ly trà sữa như thế này thì cái quá trình của nó như thế nào? Như các bạn đã thấy, để làm một ly trà sữa như vậy thì nó có những cái đơn vị đi kèm theo. Đó là ví dụ là một ly trà sữa mình cần phải có 2 gói trà nè, 30 mg trân châu nè, sữa tươi 200 ml sữa tươi, sữa đặc và đường. Đây là những cái cơ bản nhất. Thì và những cái đơn vị nhỏ nhỏ như vậy nó làm nên một cái ly trà sữa, và nó gọi là bill of material. Và ví dụ như là cái trân châu này đi, mà mình muốn sản xuất ra cái hạt trân châu này thì người ta cũng cần phải có là 30 mg bột năng, 1 lít nước, 50 g đường nâu chẳng hạn. Thì để làm được, để sản xuất được cái hạt trân châu này và chuyển đến các đại lý và chuyển đến từng cái cửa hàng một. Và đó chính là cái chuỗi cung ứng mà mình muốn nói đến cho các bạn. Thì nó bắt đầu từ nguyên liệu thô cho đến thành phẩm cuối cùng. Như các bạn thấy thì cái mắt xích ban đầu đó là thu mua. Như mình nói, cái vị trí ban đầu mình làm là về mua hàng, và mình mua tất tần tật mọi thứ liên quan đến nhà máy, phụ tùng, bùi lon, ốc vít này nọ, tất tần tật những nguyên liệu thô đó. Và sau đó những nguyên liệu thô này sẽ được mang đến nhà máy sản xuất ra thành phẩm, và sau đó chuyển đến cửa hàng đại lý bán lẻ, và từ cửa hàng đại lý bán lẻ họ sẽ chuyển đến người sử dụng cuối cùng. Và sự di chuyển hàng hóa nguyên vật liệu từ điểm này sang một điểm khác thì nó sẽ nhờ dịch vụ đây là logistics. Do đó một số bạn cũng thắc mắc là về chuỗi cung ứng và logistics có gì khác nhau. Thì đó, và mình hy vọng rằng cái thông tin này sẽ giúp cho các bạn có một cái bức tranh tổng quan nhất giữa logistics và supply chain là như thế nào. Và tương ứng với mỗi cái mắt xích như vậy thì nó sẽ có những cái công việc, vị trí mà các bạn đang tìm kiếm. Ví dụ như ở ngành mua hàng
ở khâu thu mua thì sẽ có những cái vị trí như là chuyên viên mua hàng nè. Các bạn sẽ có thể nâng cao khả năng là đàm phán giá nè, thương lượng nè, giao tiếp với lại đối tác nè, khách hàng nè, người nhà cung cấp. Hoặc là ở trong quy trình sản xuất thì các bạn cũng có thể là cải tiến quy trình sản xuất. Và đến cửa hàng bán lẻ thì các bạn có thể nâng cao khả năng là dự báo nhu cầu, dự báo nguyên vật liệu, hôm nay cần phải nhập bao nhiêu trân châu, nhập bao nhiêu sữa, làm sao để giảm lượng tồn kho nhiều nhất nhưng mà lúc nào cũng có sẵn hàng để bán cho khách, vân vân. Và như các bạn đã thấy đó, mình tham gia bất kỳ cái mắt xích nào trong cái chuỗi cung ứng này cũng là tham gia vào ngành chuỗi cung ứng. Và mình cảm thấy đây là một cái ngành, nó là một sự kết hợp hài hòa giữa khoa học và xã hội. Vì sao mình nói như vậy? Thứ nhất về khoa học, nếu như bạn có thể, nếu mà bạn giỏi về những cái mảng là tính toán nè, làm việc với con số thì bạn có thể làm những công việc về planner, tính toán khi nào nhập hàng, nhập bao nhiêu, dự trữ bao nhiêu hàng là đủ mà không bị hết hàng, mà lúc nào cũng có hàng để bán cho khách, vân vân. Nếu như mà bạn có thể làm ở khâu thu mua thì có thể phát triển được kỹ năng giao tiếp của mình, làm việc với các đối tác khác nhau. Và đó là về cái mảng khoa học. Còn về cái mảng giao tiếp xã hội như mình đã nói rồi đó, thì các bạn có thể làm việc với nhiều đối tác khác nhau và nâng cao kỹ năng giao tiếp, nâng cao chính cái khả năng giải quyết vấn đề của mình trong từng cái mắt xích của chuỗi cung ứng này. Và với cái ví dụ trà sữa hồi nãy mình nói, thí dụ như một cái mắt xích nào đó nó bị ảnh hưởng thì nó sẽ ảnh hưởng toàn cái chuỗi cung ứng này. Ví dụ như là hết trân châu, hoặc là không có anh shipper đi giao hàng trong những ngày giãn cách vừa qua, thì tình hình là sao? Các bạn sẽ uống trà sữa với kiểu này đây. Đây là một số cái hình ảnh vui, ví dụ để mình giúp cho các bạn thấy rằng chuỗi cung ứng nó rất là gần gũi với cuộc sống của mình, nó không có quá xa lạ đâu. Ví dụ như mình để sản xuất một cái máy bay, nó cũng liên quan đến chuỗi cung ứng, hoặc thậm chí một cái cây viết như vậy nó cũng liên quan đến chuỗi cung ứng. Và nó không chỉ là cái hàng vật chất physical, mà nó còn áp dụng trong cả dịch vụ, ví dụ như là dịch vụ ăn uống, dịch vụ khám chữa bệnh. Từ lúc mà bạn bước vô trong cái quầy tiếp tân cho đến khi bạn đến những cái đến cái phòng khám của bác sĩ, đến phòng xét nghiệm lấy kết quả, cho đến khi bạn bước ra quầy thuốc và để lấy thuốc, thì nó cũng liên quan đến chuỗi cung ứng. Và nó một cái vai trò nữa là tối ưu hóa quy trình operations optimization cho cái việc mà bạn đi khám chữa bệnh. Và như các bạn thấy, chuỗi cung ứng nó vừa áp dụng trong sản phẩm vật lý, vừa áp dụng trong cả dịch vụ, và nó rất là gần gũi với đời sống của chúng ta. Thế thì mình thấy ngành này quá hay rồi. Vậy thì và mình muốn có thêm những kinh nghiệm trong ngành, cũng như là có những kiến thức sâu sắc hơn về ngành. Thế là mình quyết định đi tìm cơ hội đi du học. Và trong các nước mình tìm hiểu, và mình đã chọn Ireland. Lúc đầu cũng đơn giản nghĩ là Ireland thì nằm ở khu châu Âu thì mình có thể đi chơi nhiều hơn. Và ngoài ra nó còn một số lý do sau đây để các bạn cũng nên đi học. Để vì sao các bạn nên cân nhắc Ireland là một điểm đến. Thứ nhất, Ireland là có chất lượng giáo dục hàng đầu châu Âu, top 10 trên thế giới. Mình có thể nói điều này vì trong cái lớp học của mình là giáo viên rất là tận tâm và rất là chất lượng. Giáo viên của lớp mình là đến từ nhiều nơi trên thế giới, đến từ UK giống cô Donna nè, hoặc là có giáo viên từ Ý, từ Canada, giáo viên người bản xứ Ireland nữa. Và các bạn, và khi học ở Ireland các bạn không phải lo lắng gì về chất lượng đào tạo của quốc gia này cả. Thứ hai là chi phí hợp lý và thời gian ngắn. Chương trình đào tạo ở Ireland chỉ mất tầm 1 năm cho chương trình thạc sĩ, và sau khi học lại các bạn có thể đi ra tìm việc rồi. Trong khi một số nước khác ở châu Âu thì hoặc là Úc, New Zealand, thời gian học là mất tầm khoảng 2 năm cho chương trình thạc sĩ. Về chi phí thì mình có thể nói là khá là hợp lý, bởi vì nó chỉ tầm khoảng là 15.000 euro cho đến 25.000 euro, 20.000 euro trong một chương trình 1 năm. Ngoài ra các bạn còn có những cơ hội để nộp cho các học bổng ở khi mà học ở Ireland, ví dụ như học bổng chính phủ ID thì bây giờ đã đổi tên sang là IFP, hoặc là GOI, IES, hoặc là có một tổ chức của bọt bia, họ cũng cấp những cái số học bổng cho sinh viên học về những cái mảng nông nghiệp, về IRC, hoặc thậm chí là ở trường các bạn cũng có thể tìm những học bổng do trường cấp
ví dụ trường UCD thì có riêng hẳn những cái suất học bổng cho sinh viên Việt Nam với hỗ trợ lên tới 50%. Và cái điểm mà mình rất là thích khi mà học ở Ireland đó là chương trình dạy bằng tiếng Anh. Và cũng đằng nào mình cũng học tiếng Anh thì chương trình học cũng bằng tiếng Anh, và môi trường giao tiếp làm việc cũng hoàn toàn bằng tiếng Anh, thì rất là tiện. Mình học bằng tiếng Anh và sau đó đi làm cũng bằng tiếng Anh luôn. Thì so với một số nước ở châu Âu ví dụ như là khác thì mình phải học thêm ngôn ngữ thứ hai thì để thích nghi với cuộc sống. Thì nếu mà bạn học ở Ireland thì bạn sẽ giảm được cái thời gian mà phải học ngôn ngữ thứ hai. Và sau đây mình sẽ giới thiệu cho các bạn một số chương trình, một số trường có chương trình đào tạo chương trình chuỗi cung ứng. Thứ nhất là mình nói về trường UCD, là trường mình đã từng học. Thì tên ngành là Supply Chain Management với học phí là 20.500 euro, và yêu cầu đầu vào là IELTS 7 chấm, GPA thì cũng không quá cao, ở mức trung bình, ở mức khá giỏi là được, với 3 năm kinh nghiệm. Nếu mà các bạn muốn tìm những chương trình học phí hợp lý hơn thì nó có những chương trình của trường là TUD, Technology University of Dublin, cũng thì học phí tầm khoảng 14.500 thôi. IELTS cũng yêu cầu thấp hơn thì nó sẽ dễ thở hơn cho một số bạn không quá giỏi tiếng Anh chẳng hạn. Và một số trường khác như là Institute of Technology of Carlo cũng rất là mạnh về mảng này. Trinity Business School hoặc là Griffith College Dublin. Đối với trường Trinity Business School thì bạn có thể nếu không thi IELTS bạn có thể thay thế bằng Duolingo cũng được, và ưu tiên cho các bạn mà có GMAT hoặc là kinh nghiệm làm việc. Đó một số cái chia sẻ của mình về các trường ở Ireland đào tạo ngành này. Chương trình có thể thay đổi theo mỗi năm, nên để có những thông tin cập nhật nhất thì các bạn có thể lên chính website của trường để có những thông tin chi tiết hơn. Đó là tổng quan yêu cầu khi mà bạn nộp cho chương trình này tại Ireland. Ngoài ra nếu mà nộp cho học bổng thì trường hoặc là chương trình còn yêu cầu bạn là viết thêm một bài luận motivation letter và thêm thư giới thiệu. Năm của mình là yêu cầu 3 thư giới thiệu. Và một lý do nữa khiến mình chọn Ireland là điểm đến là bởi vì đây là nơi tập trung của các công ty toàn cầu về công nghệ cũng như là về EU. Ví dụ như về tech thì có là Google, Facebook, Twitter, Pinterest như các bạn đã biết rồi đấy. Còn về mảng dược thì hầu hết các công ty dược nổi tiếng toàn cầu đều có trụ sở ở Ireland do chính sách ưu đãi thuế, và như các bạn đã thấy bây giờ ngành dược rất là phát triển, và thậm chí sắp tới là Pfizer sẽ mở một cái nhà máy ở Ireland nữa. Do đó là nhu cầu về mảng chuỗi cung ứng trong ngành dược cũng rất là tăng cao. Và ngoài ra thì chính phủ Ireland cũng có chương trình hỗ trợ cho sinh viên 1 đến 2 năm được ở lại tìm việc trong thời gian sau thời gian tốt nghiệp của mình. Và một điểm nữa là sau khi học ở Ireland thì mình cũng chia sẻ cho các bạn biết là chương trình học ở Ireland nó như thế nào. Khi mà học ở Ireland thì mình thích nhất là ở cuối chương trình mình được làm một cái dự án tư vấn doanh nghiệp. Dự án tư vấn doanh nghiệp này mình được chọn để làm với lại công ty Arienta. Đây là một công ty cung cấp những mặt hàng là tại sân bay, duty free product tại sân bay, và mình có cơ hội để làm việc trực tiếp với lại doanh nghiệp, giải quyết chính cái vấn đề mà họ đang gặp phải trong mùa Covid, làm sao để giải quyết hàng tồn kho trong mùa Covid mà vẫn duy trì được cái doanh thu của họ. Như các bạn đã thấy, ví dụ như là khi mà mình tới sân bay mà mình không thấy cái mặt hàng đó, mình không mua là coi như là họ sẽ bị tổn thất. Nhiều khi cái tiền mà họ không bán được hàng nó còn tổn thất cao hơn là cái hàng tồn kho. Do đó rất là khó khăn, rất là thử thách cho họ để cân đối làm sao giữa tồn kho và hàng có tại quầy. Thứ hai là trong chương trình học của mình cảm thấy rất là thực tế khi mình làm việc với những cái mô hình giả định. Ví dụ như là ở Littlefield, những mô hình giả định này giúp cho mình, họ thiết kế một cái mô hình rất là giống với lại những việc mà mình đã làm ở đây trước khi mà làm ở nhà máy ở Bosch. Họ thiết kế là có nguyên vật liệu nè, mua bao nhiêu nguyên vật liệu, có
bao nhiêu cái máy, mình cần phải mua bao nhiêu cái máy nào chạy trước, máy nào chạy sau, mua bao nhiêu nguyên vật liệu là đủ để không bị tồn kho mà vẫn đáp ứng được cái đơn hàng của khách đưa tới, vân vân. Và mình thấy nó rất là thực tế và mình có thể áp dụng được ngay sau khi học. Và ngoài ra là trường rất là chăm học sinh. Mình có thể nói như vậy là ngay từ khi bước chân vào trường là trường đã thiết kế những cái buổi gọi là hướng dẫn sinh viên viết CV như thế nào, làm những cái buổi mock interview và đưa ra lời khuyên cho sinh viên, và thậm chí là mời các công ty như là Microsoft, DHL, Apple, Bulgari, hoặc là như là công ty mình đã đi làm một cái dự án tư vấn Arienta để giúp cho mình có được cái trải nghiệm phỏng vấn với họ như thế nào, và cũng đúc kết được những cái kinh nghiệm giúp cho mình tự tin hơn khi bước vào một cuộc phỏng vấn thật. Vâng, và đó là những cái chia sẻ tổng quan nhất của mình về chương trình học ở Ireland cũng như là về chuỗi cung ứng. Mình rất vui khi mà có thể chia sẻ những cái thông tin này với các bạn. Nếu các bạn có những câu hỏi hoặc là thắc mắc gì thì các bạn có thể comment ở dưới chat box và mình sẽ trả lời các bạn sau. Anh xin cảm ơn phần trình bày của Huệ rất là hay và rất là thú vị về câu chuyện học studying abroad in Ireland, câu chuyện học về ngành supply chain ở Ireland như thế nào. Và anh nghĩ là Huệ sẽ là một cảm hứng cho các bạn hôm nay tham gia workshop ngày hôm nay có thể biết đâu là hướng đi mới, và khi mà các bạn chọn về việc mà advance hơn nữa về cái education của mình thì anh xin cảm ơn phần trình bày của Huệ. Thì có thể là trước khi đi vào phần tiếp theo, và có thể là ở đây anh có thấy là có một số bạn đã có câu hỏi dành cho khách mời. So we have few questions for our guests today, for Huệ and for Donna and Gerard today in our chat box, and would like to have that in our Q&A session at the end of the workshop today. Anh xin có một chút nhắc nhở bạn nho nhỏ về chương trình game. Hiện nay thì có thể ban tổ chức có thể giúp mình share screen về cái post về cái game được không ạ? Về cái link của post về sản phẩm mà chúng ta đang cùng tương tác với các bạn vào cuối chương trình. Thì hiện nay là ngay từ đầu chương trình thì mình đã có nói về một cái game show nho nhỏ, đó chính là các bạn sẽ trả lời phần câu hỏi của chương trình đây là sản phẩm gì, thì ở dưới khung chat bằng việc là nhập các số từ 01 cho đến 100 cùng đồng thời là tag với 2 người bạn của mình vào trong post này, thì các bạn sẽ vào cuối chương trình mình sẽ có vòng quay trúng thưởng. Đối với những con số mà đã có 2 người chọn một số thì nhóm chúng mình sẽ chọn người có phương án trả lời đúng nhất và sớm nhất. Thì các bạn có thể chọn bất kỳ số nào, nhưng mà cũng có thể tránh là việc là chọn nhầm với các số mà các bạn đã trả lời rồi. Thì hiện nay mình đang có 23 phần trả lời của các bạn, và các bạn hãy nhanh tay để comment vào dưới post này, và đến cuối chương trình mình sẽ xin bật mí đó là có 2 voucher điện tử, mỗi voucher với trị giá 400.000 đến với các bạn dành cho cuối chương trình ngày hôm nay. Thì mọi người hãy nhanh tay để comment lại dưới đây. Chúng ta đang có một vài đáp án, đó là Irish Coffee, rượu Jameson, Irish Whisky, và mình sẽ tiết lộ về đáp án này vào cuối chương trình đến với mọi người. Thì tiếp theo chương trình thì mình sẽ đến với phần trình bày của bác Gerard Smith. Và trước khi bắt đầu chương trình thì Huệ có thể giới thiệu các bạn về cách sử dụng tiếng về việc sử dụng nghe dịch thuật trên nền tảng Zoom được không? Dạ vâng ạ. Để em share screen cho mọi người. Rồi, như các bạn thấy là ở trên màn hình của mình phía góc phải ha, các bạn sẽ thấy cái biểu tượng quả cầu interpretation, và các bạn có 3 lựa chọn, một là tắt, 2 là chọn nghe tiếng Anh và 3 là chọn nghe tiếng Việt. For the presenter, please kindly choose the English at the right corner. So
Các bạn đã làm được chưa ạ? Các bạn nếu mà có thắc mắc gì cứ giơ tay hỏi nhé. Let me see. Yes, so now we have the icon, the global icon, globe icon interpretation for the presenter. So please choose English. Done. Okay, so now we move on to the session 2, the presentation number 2, by Mr. Gerard Smith. And so Dung ơi, em có thể share screen giúp anh với. No, just a little introduction about our presenter today. And Mr. Gerard Smith, so he is the customer solution and supply chain manager for Canada and Nago in Ireland Limited company working in the logistic industry for 20 years with the Canada Nago for the past 14 years. Gerard has worked across the more aspect and the most of the supply chain in the multiple roles during his career. And so we would like to have your presentation now, and we're looking forward your sharing now, Gerard. So do you want to share your screen, Gerard? Yes, 1 second. You have disabled participant screen sharing, so you'll need to turn that on for me. Now, here we go. Okay, can you see my full screen? Yes, I can see your full screen. Yeah, data integration in supply chain. Perfect. Okay, wonderful. So again, thank you for the opportunity to speak to you. I know I have 15 minutes, so I'll try and get through this as best that I can. I am not going to talk to you today about all of the latest fads and the latest trends and the latest, things that happen in data integration. When I started working in, I suppose, logistics, we were trying to use fax machines to gather information and to send information, and we were still trying to figure out just what this newfangled email was going to do to how we were working. Fast forward to today, and we're into, as Donna said, artificial intelligence, big data, gathering information from lots of different sources, and understanding how we can use that and present that to our customers for meaning and context and insight. What's really more important, and the big lesson that I've learned, I suppose, over my time as the manager of our supply chain and customer solutions departments, is why data integration is important. If you understand why it's important, then you understand what it means to your customer, and that enables you to deliver a better customer service for your customers. So put simply, what is data integration? Well, it's combining data from different places and giving it to a person or giving it to an organization or your customer in a unified view. That's really all it is. Okay, very simple. Sounds very simple, yes. Is it very simple? No, not in terms of a supply chain, because supply chains are very complicated, as I'll show you now in 1 second. Why do we do it? Well, first of all, we do it for data integrity and quality. Okay, we do it for knowledge and insight for our customers and for ourselves about our businesses, about our customers' businesses. We do it to be able to understand what's going on and to be able to react and become adaptable within supply chains. And obviously we do it for efficiency too. Okay, we don't want to spend all our time pushing information back and forth between each other. So really, it's about taking all that information and crystallizing it down into what is important and communicating that. And obviously we do it for competitiveness as well. We're not the company I work for example, is not the only organization or forwarder in the market. And similarly, our customers are not the only businesses in their market. They all have competitors. So how efficient we are with our information and what we do with it obviously has a big impact on our businesses and how successful that we are.
How do we do it? Well, the first thing you need to do is you need to actually have proper business processes in place. It's easy to turn around and say, yes, we can use AI, and yes, we can use this and that and the other, but you actually have to have a proper system in place for your business before you start thinking about gathering information from it. You also have to have an architecture there, a system architecture for how you're going to gather and use information. And then you have to have some digital tools available to you to take that information and turn it into something useful for yourself and for your customers. On the right hand side of that screen, I spoke to a customer, I'd say 6 months ago. They came to me, oh, Ger, our supply chain is in bits. We seem to have just people, and more people everywhere. Every time I do a new piece of business, I have to get more people into my organization. I need somebody to look at my business. So I said, well, okay, what is it that you're looking for? And those words are what they told me: digitalization, automation, standardization, flexibility, ease of use, execution, real-time data, fit for growth, and customer centricity. They were the two biggest points that I took out of all of those words that they told me: fit for growth and customer centricity, because data integration allows both of those if you do it right. Okay, and that is really what it's all about. Data integration is really about making sure that your business can grow in a controlled manner and that it's looking after its customers properly. So why is that important for businesses? What do modern supply chains look like, and what are their challenges? Well, as I said earlier on, I don't really like calling them supply chains because they're not really chains. If I was to look at any given customer supply chain, I could tell you they're suppliers, okay? They have manufacturing sites, they have raw material suppliers, they have sites who might do pre-finishing on goods, they'll have sites that do finishing on goods, and they'll be all over the world. They'll have warehousing and storage capacity, and it is literally dotted all around the world. No longer is a company that works or that is from Italy, have all of its business processes and it's all of its warehousing and its production in Italy. It's literally dotted all over the world. Okay, so all of those companies, and they're not necessarily all owned by that business. In fact, most of them will probably be third parties who are working in conjunction with that business themselves. So you've got a lot of different organizations, first of all, in the supply chain. And then you look at the logistics of what they have to do. They've got origin and destination logistics. That's collections, warehousing, contract logistics functions. All of them things have to be done as well for all of those different suppliers. They're not all done by the same organizations, because there simply is no one company around the world who has such a large global footprint that they can do everything for you in every country, and you only have to deal with one organization. We're dealing with thousands and thousands and thousands of different organizations, just even in one supply chain. In Ireland, Kuehne+Nagel probably use over 300 different trucking companies alone. Okay, that's before we get into the airlines that we're using, the shipping lines that we're using, the rail companies, the barge companies on the other side. So it's huge. It's just a monstrous organization and activity that we're trying to do. We get into the freight logistics then. As I said, we're talking about airlines, trains, barges, different shipping lines, different trucking companies. All of these organizations, some are specialized in certain countries, some have a more international footprint, but you're trying to communicate with all of these organizations too. They're not all on the same systems. Some are quite advanced technologically speaking. Some still use pen and paper. So it's different levels of technology depending on where you are and what you're working in. And then we also have the regulatory requirements. So we have documentation requirements, we've customs requirements, we've temperature requirements, we have standards, ISO standards requirements. The list is endless. These are all things that are feeding into supply chains and information points within supply chains. And then we look at some of the challenges that our businesses have. Well, they've really demanding lead times. Okay, so more and more supply chains are being used as mobile warehouses. No longer are people putting freight into warehouses and leaving it there while it transports. They're actually using transport as a methodology
ability for warehousing to store their stock and manage their stock levels as it's moving, which makes the supply chain more complicated and makes the demand on time even bigger. So for example, we have customers who are maturing cheeses while they're moving in transport. So that means that they have to have very specific types of equipment in order to be able to do that, so that when it gets to the back door of their customer, it's in perfect condition. 10 years ago, they would have done that in their own warehouse at the cost of having it sit there and not make money for them while that was going on. Nowadays, they don't do that. We look at the infrastructure of a supply chain, and as Donna said earlier, look at all the problems we have, the geopolitical problems, the problems with the price of and the availability of fuel, the problems that we're having at the moment with ports and airports. So for example, if you were to look on the west coast of America at the moment and you were looking at the port of Los Angeles, there are 56 ships currently queued up to 10 miles off the coast waiting to get into ports because they are so congested, because we've had COVID and we have geopolitical and health concerns around the world, for example, that impact massively on supply chains. You only have to look at the blockage in the Suez Canal a number of months ago to see how reliant supply chains are on very small or very critical nodes. And if those nodes go wrong, all hell breaks loose. We have those natural disasters that I was talking about. We can see over the past number of months the problems that we're having in terms of, we can see again on the west coast of the US, for example, fires are raging. We can see where we're having hurricanes, typhoons. They're becoming more frequent because the weather and the on our planet is changing, and that's really impacting supply chains as well. And last but not least, for the businesses that we work with, we have customer demands as well. So we have all of those things going on in our supply chain. But at the end of that, we have a customer who's saying, I want to know where my goods are at every minute of the day. I want to be able to access that information on everything from a mobile phone to my laptop and work into my own ERP system. In fact, Mr. Kuna and Nagel, I don't want to look at your system. I want that information in my system. Okay. And we're also looking at things like environment. So that's become, it's not only about how quickly can you get there for me, what's the cost of that, and how much information can you give me? It's, can you do that in an environmentally friendly way as well? What's the carbon emissions on my shipment going from A to B, for example? These are ever more data points that are required in modern supply chains. So when we look at our customers' businesses, we're looking at it from the perspective and their supply chains. When we're talking about data integration, these are the challenges that they have. And that's really, it's not simple. It's not a case of, build a soft piece of software, put all the information in, and isn't that lovely? You have to get that information from somewhere. And as you can see, there are thousands of different points in the supply chain that we're getting it from. So when we look at businesses, here we go. For example, here's just a quick example of a business that I work with. They only produce 5 products from around the world. Their primary distribution goes from 12 countries to 11 countries. Their sampling process, which is required, goes from 15 to 16 countries. Their secondary distribution goes from 8 to 49 countries. They only produce 5 products. That's all. And when we look at their supply chain, here's what it looks like. There's the raw material movements, there's their semi-finished product movements, and there's their finished product movements. That is not a chain, that is a system or an ecosystem. They're all different points, different touch points, different communication points, different transport requirements, different regulatory requirements. All of those things are contained in there. So that gives you and that's only for 5 products that only 1 in 500,000 people will use globally on those 5 products. So that gives you an understanding of the complexity of supply chains. What are the challenges for forwarders? Well, the challenges are value. So supply chains or data integration is our customer's biggest challenge. That makes it our biggest challenge. If we get it right, it redefines the function of forwarders in our customer's business. We become something other than a commodity or a cost to our customers. We become something much more valuable. We can automate when we have data integration, so we can remove repetitive tasks. What does that allow us to do? It allows us to focus on the things that our customers want, the human side that we were talking about earlier on, customer service. And it gives us insight into our customer supply chains, so it allows us to give value to them as well. Why do we do this?
business retention. As I said earlier, Kuhn & Nagel, for example, the company that I work for, but it's the same for them all. We're a business, we need to make money. And when we look at data integration, where we have a high level of data integration with our customers, our loss rate of business is low, 0 to 2%. Where we have a low rate of data integration with our customers, our loss rate is high, 6 to 14%. That's ultimately gets down to why we look at data integration, because it's valuable for us to do so. It makes us money. Why do we do that? Well, here's the relationship ladder. Okay, so at the bottom here, you can see inform, then you see support, then you see consult, then you see counsel. And the vast majority of businesses spend their day here. Okay, they spend their day looking for information, explaining why things are happening, or solving problems on a tactical level, because they don't have consistent, good data integration, that they're pulling all their information together in an efficient way, and they're analyzing it properly. So it's like putting out fires, they're just doing it one after another, running from fire to fire, from fire to fire, and putting them out. And that's the same for the customers that we have as well. Most businesses are working in those first two boxes. Where do we want to be? We want to be here with our customers. And the reason why is because if we get our data integration right, and we have insight and meaning for the information that we gather for our customers, we're not just simply a tactical thing for our customers. We become a strategic organization for our customers. We're able to share ideas with them. We're able to suggest ideas for improvement, and we're able to counsel our customers on our ideas about how they can better serve their clients' needs and understanding. And that's really why we do it. And the reason why we want to get to a strategic relationship with our customers is because our business relationship will last longer. There is a cycle for business, there is a cycle for products, there's a cycle for businesses, and there's a cycle for markets. And that cycle goes up and it comes back down. And we want to be in our customers' business cycle. We want to be there for as long as we can, because that's more profitable for us, and hopefully more profitable for them too. Okay, and that's ultimately the reason why we do data integration. It's not for any other reason, for either our customer or for ourselves. It's because it helps our business. Okay, and it's important that we understand that when we're talking about data integration, it's not about the next fad or what's coming in 5 years' time. That's going to change. It's about why we do it. That stays consistent. So just some quick examples for you about what I'm talking about in terms of data integration, because I know you're probably looking for some examples. So let's take order management. And I'm looking at this from the perspective of a freight forwarder, okay? So as I said earlier on, our customers want more and more to be able to see further and further and further into their supply chains. Usually for a freight forwarder, our job starts when we pick up the goods at the back door, okay? That's not the case anymore. Our customers now want to go further and further back into their supply chain, and they want to be able to see what's going on at a part level, way back in their supply chain for manufacturing, for example. So what do we do about that? We design systems that allow our customers to talk through our systems with their suppliers, place orders, monitor orders, look at part levels, all the way through from production all the way through to delivery. So no longer are Kuhn & Nagel, for example, just picking up boxes at a back door and shipping them. We're actually telling our customers, those 140 suppliers are producing all of these thousands of pieces for you. All of these thousands of pieces will be ready at all different times. This is when they're going to be ready. This is when we're going to collect them. This is when they're going to be put onto containers, airplanes, trucks, and this is when they're going to be available to you for production. So we're stepping back further and further into our customer supply chains through data integration and through portals, by presenting that information in ways that is beneficial for our customers. We have robotic automated processes, so that when we talk about removing, as Donna said earlier, removing all of those, manual things that we do in organizations, we use RAPs, as we call them. So we take RAPs and we take
critical pieces of information. So for example, in this instance, a customer simply sends me a document. Okay, I don't need the customer to send me emails. I don't need the customer to pick up the phone to me or do any of those time-consuming things. They send me one document, and from that document I can design software that scans and looks at that document, understands what the information is, and they can automatically do other processes for me, like shipment creation, other document creation, communications, etc. So by using robotic automated processes, we just cut out unnecessary work that people are doing, and we allow them to focus on what we want them to focus on, which is making sure that our customers are happy. Then for physical monitoring devices, over the past number of years, we have seen GPS-enabled physical monitoring devices come into being as mobile phone technology has become better and better and better. And that's all lovely. They're all wonderful. You stick them in a box and they ping information to cell phone masts, etc. But it's what you do with that information that's important. That information in and of itself is no good to our customers, because you need the technology to be able to interpret it within the context of a shipment. There are plenty of organizations out there who can sell you a physical monitoring device and can send you back information about it in terms of spreadsheets of data, but it doesn't put context on it for your supply chain. A forwarder like Kuhn & Nagel could put context on it, because we can hook that information from that PMD in at shipment level. So they don't only understand what the temperature is, they understand where the product is, they understand, is it currently going through customs? Is it sitting in an airport? Where is it? What's happening to it in terms of the process? So we design interfaces that take all that information from those physical monitoring devices, and we I suppose we gather it up and we put it into a manner or a context that's useful for our customers. And then we'll speak quickly about artificial intelligence. Okay, so as Donna mentioned earlier on, AI is, we started speaking about AI about 6 years ago, and about what it could start doing for our organization and for our customers. And to give you a sort of a brief overview of what it is, say I have a customer who has a container on a ship in the Indian Ocean. What I can get artificial intelligence now to do is scan all the GPS positions of all the ships around the world, then scan and look at all of the information that's sitting in the Kuhn & Nagel system. Then they'll scan all the manifests for all those ships. Then they'll go out and they'll be looking at weather feeds and news feeds and government agency feeds. And so if that AI spots that there's a typhoon in the Indian Ocean, it then goes and it says, well, okay, it's a typhoon there. There's 3 ships close to that area, because I can see the GPS signals. What's on those ships? Then it looks at Kuhn & Nagel system and it says, oh, okay, we have 30 odd containers on those ships that are close to that typhoon. And then it says, okay, well, they belong to these customers. And then what it does is it automatically sends, or it looks at the GPS position of the ship again, and it says, well, okay, over the past 6 months, ships have taken this route 637 times, and it's taken 57 days. But now, because that typhoon is there, they're taking a different route, and it's going to add another 3, 4, 5, 6 days to the transit time, and they automatically send customers notifications to tell them this. Okay, so that's the type of information and predictive analytics that AI is bringing to us, because what it's allowing us to do is it's allowing us to look at information all over the globe simultaneously, within the context of what our customers are doing, geopolitical, weather, as I said, news feeds, hurricanes, fires, you name it, earthquakes, and it's allowing us to gather that information quickly and communicate it quickly with context to our customers. There are 4 quick examples of where data integration works at a tactical level for an organization, okay? But it's important that you understand that that is at a tactical level, okay? They are tools that are used for data integration. And what I talked about earlier on as to why data integration is important is the strategic level of data integration. And that's what people should bear in mind. The tools will change every year, every 2 years, every 5 years, every 10 years. The requirements for why we have those tools doesn't change. It's to give our customers a better service. That's me.
Thank you for your sharing. It's really, really insightful. And I would say like kind of, so our participant, our audience today already have a lot of questions for you in the chat, the Zoom chat, and would like to have the interactive Q&A questions at the end. And for me, so I find your sharing is really interesting, and how influential, impactful the data integration in a supply chain industry could be. Yes, thank you for that. And You're very now, welcome. we would like to talk about the studying the master program. So having the master program, doing the master program in Ireland, and so Professor Donna Marshall is going to talk about that. And so we would like to have the screen share right now. And bạn kỹ thuật có thể cho mình share screen được không ạ? Okay, so now we're gonna talk about the master program supply chain in Ireland, and I would like to introduce to you today Professor Donna Marshall, and she is the professor of supply chain management at the University College Dublin. Has been researching and teaching for 25 years. And she has researched and taught supply chain management across the ICT, fashion, food, electronics, medical equipment, and pharmaceutical sector. She also president of the International Purchasing and Supply Education and Research Association, head of research, innovation, and part of the UCD College of Business, and director of the UCD Center of Business and Society. She is a multi-award-winning teacher and multi-million euro research award-winning supply chain management researcher and lecturer, ranked as one of the top supply chain researchers. So we're really, really happy to have you today, Professor Donna Marshall. And so to now to start with, I have some kind of questions for you in our sharing, talking about the supply chain management and the study in Ireland, and especially the master program. The first question is going to be, so what do I need to study the UCD master program in supply chain management? Thank you so much, Doug, and thank you, Jared, for that fascinating presentation as well. And again, thank you for having me here. And yeah, I am going to talk a bit about studying in Ireland, what it means. I haven't got any slides. I think everyone will be happy that I have no slides. I can't compete with Jared's fantastic slides. So I'm just going to talk about what you need, what it's like. Hoy is a fantastic ambassador for our program. You know, she was on the program. She did fantastically well, and you know, has a fantastic career. So she's a real exemplar for us, and I'd say for Vietnam as well. So coming to Ireland, I mean, the first thing when you come to Ireland, it's an amazing place. It's absolutely beautiful. I think the one thing that people say when they're coming over on the airplane is how green Ireland is and how gorgeous it is. And it's not just the nature and the landscape of Ireland, but the people in Ireland are so friendly and so welcoming. And it's like nowhere else in the world. So I think when you come to Ireland, you can expect a warm welcome. Most of the masters in supply chain management, I know someone had a question about bachelors. We don't have a bachelor's in supply chain in UCD. So University College Dublin is where I'm from. So we don't have a bachelor's, but we do teach supply chain on our management bachelor's. So I can talk a little bit about that. But in the MSc,
we have a really diverse cohort. So we have people from Vietnam, and Huay was on our course from Vietnam. We have people from all over Asia. We have people from Eastern Europe, Western Europe, from Ireland, from America, from South America. So it's a really eclectic course, and that's deliberate. That's exactly what we want. And that's what any masters that you should be looking for should have, because as Jared was talking about, we live in a network, we live in a system when we're supply chain people. And I'm the same as Jared. I don't really like the term supply chain management, but it's used so much now that it's almost taken on a life of itself, a label of its own. So I do talk about supply chain management, but when we talk about that, it's much more about a network of people. And it's not supply, it's value. So value network for me, or value system, is a much better way to encapsulate what you'll be doing. And what you'll be doing when you study a master's program, a good master's program, is you'll have a world-class program with world-class faculty. And so in our program at UCD, the Masters in Supply Chain Management, we're really focusing on how do we get you to become a leader in supply chain management? How do we get you to take that next step and then be able to progress very quickly when you go out into the working world? And actually at the moment, people are flocking to supply chain courses. You'll see the bounce from COVID, from all of the press. People are realizing how important supply chains are and how many different occupations there are in supply chain. So if you're very mathematically minded, if you really like the hard side, the data side of supply chain management, there are vast amounts of opportunity for you. If you're much more of a people person, a communicator, relationship manager, there's huge opportunities for you. If you can put those both together, that's the golden dust. That's the absolute key. If you can have the hard skills and the soft skills and bring them together, that means you'll go very far, very fast. So in our course, the MSc, we started that back in 2003 when no one else was even talking about supply chain management. So we have a really good grounding in supply chain management. We now have over almost 1,000 alumni across the world who we still keep in touch with, who are in every company in the world that you could possibly think of, everything from Amazon to Zara and everything in between. We have people working in multinationals, we have people working in startups, we have people in the public sector, we have NGOs, we have charities. So every organization you can possibly think of, our people are in there making a difference and shaping supply chain management for the world. And the MSc at UCD is now in the top 15 of all supply chain masters in the world. And the demand for the masters has gone up. So we've had to triple our entry. So last year we had about 30 students. This year we have 90. So just to give you some of the kind of relative statistics of how much supply chain is booming. And we could actually open the course to 300 students. We just want to keep it small. We want to keep it as intimate as possible so that people get the best education as possible. So we've capped the numbers at 90 students. So when you come into UCD MSc, you're going to be taught by the best faculty in the world. So we have people like Elijah van Staden, who is a logistics expert. She's very young, she's very enthusiastic, she's doing some really amazing things around operations research, looking at artificial intelligence, looking at machine learning. We have Konstantina Sturas, another young academic, understanding crowdsourcing, what it means to manage big data, analyze big data, and how to go about doing that. We have Mark Pagel, who's one of the legends in supply chain management, who does a lot of work on sustainability. We have Enrico Secchi, who's our service expert. So he looks at service operations and service supply chains. And then I've done research as well for 25 years
everything from relationship management to outsourcing to supply chain transparency, ethical and responsible supply chains. And one of the things, and one of the things to look out for that I always tell students is really how the MSc is going to be teaching you. If someone's teaching you from a textbook, it's probably because they're not doing world-class research. You know, the way that we teach and the way that we bring you together, we're giving you our latest research, the latest thinking, the papers that we're publishing, the networks that we're developing, and we bring that into the classroom. So when you come into a very high quality MSc, you will get learning and knowledge that you can't get anywhere else in the world from a very expert group of people who are the top of their game in their field. And so that's something that you can expect from UCD. So, so I hope that answers that was a long answer to the question, Doug. Thank you, Donna. So I mean, like, kind of, it's a very, how to say, well-rounded response, and very informative in terms of so about the information about the master program in the UCD. And before today, we having the kind of the registration from our participant asking a few questions regarding how to be well prepared for the master program. Like, let's say in this example, the UCD master program in supply chain management, and one asked, so do you need to be good at math, physics, and chemistry, and other kind of the scientific studies to be triumph in the program? How do you think about that? Yeah, thank you very much. It's a great question, whoever posed it. So supply chain management has changed in the last 20 years, from almost night to day. You know, the changes have been radical. And 20 years ago, I would have said it would be good for you to have, you know, a very good grounding in maths. But these days, it's not necessary. What we're seeing is we have this whole spectrum of different activities, jobs, careers across supply chain management. And so to have a basic understanding of maths is great, but that's not necessarily the world that you're going to go into. So what we're much more concerned about is ensuring that we build your creativity skills, that we build your synthesis skills. So synthesis is all about how do you take multiple strands of knowledge, be that corporate information from news articles, information about politics, about economics, about society, about legislation. How do you bring that all together? And how do you then apply it in a real world situation? How do I apply it if I'm working in an NGO? How do I apply it if I'm working in Kuehne Nagel for Jared? How do I apply it if I'm working for a public health system? So what we try and do is we try and give you the skills that you need to be able to thrive. And so those aren't necessarily mathematics skills. They're skills around presenting. How do I present myself to different audience? What kind of language should I use? Should this be formal or informal? How do I write? And so thinking about different audience, how do I ensure my writing skills are up to scratch? If I'm writing for corporate reporting, if I'm writing for an external audience, if I'm blogging. And what we're seeing now is that communications for supply chain management and lots of different companies and organizations is completely different. There's internal communication, there's external communication, and you have to be able to flip between the two. And they're very different skills and very different audiences. So another key skill you have to do is presenting yourself and presenting to different audiences, whether they be at board level within an organization or funding or to news organizations. And also we have to think about how much supply chains or value networks are changing and how we are including very non-traditional people within our supply chains. So if you're in supply chain management now, you're not just working with suppliers, you're not just working
through tiers of different suppliers. You're actually working with NGOs, you're working with the media, you're working with government. You need to understand those different audiences, what their needs are, how they talk, what they're expecting from you, and how you can actually fit those ideas into your strategy. And so that's what we do. We take you and we provide the skills so that you can do decision making and action at an individual level, at a group level, at a team level, at an organizational level, but also beyond that to a societal level and a stakeholder level. So that's the kind of thing, you know, that people don't really realize that we're doing. And then what else we do is we give you the skills and the knowledge to help you think in multiple different dimensions. So when you're thinking about your supply chain strategy, your procurement strategy, your logistics strategy, your procurement actions, your logistics actions, your operational actions, you also need to be thinking in multiple dimensions of economics, multiple dimensions of the environment, and multiple dimensions of ethics. And you need to be thinking about those at the same time. So you almost need to be schizophrenic to be good at supply chain management, because you're juggling so many different ideas and so much knowledge. But that's what we're here to do. We're here to help you and to guide you. And we've had amazing students who have come from all different backgrounds, from backgrounds that were very much work experience driven, from backgrounds that were the arts. We've had amazing people whose main bachelor's was in English, was in history, was in geography. We've also had amazing people who are scientists who came to us from physics, from chemistry, and all over. And we love that. We love that diversity. And we love being able to have a class that has a diverse group of people where we all learn from each other. Oh, thank you for your sharing. It sounds like the kind of the study of the supply chains is the multidisciplinary study. So it's not just about the kind of the math, physics, and chemistry, but also people have to be kind of be well equipped with all the skill, transferable skills. And so from your responses, and I'm about to ask you a question, but you already answered it. And so because one of our kind of participants asked the questions, if they come from the different and other industry, so can they apply for the program, like let's say the sales, marketing, IT, finance? And so is it a well-suited position for those to apply? How do you think about that? And so yeah, thank you, Doug. No, absolutely, that's exactly the type of person we're looking for. If someone has multiple skills, that gives you an edge. You know, if you're a marketer who comes into the supply chain world, you already understand the mindset of the marketing people. You understand the mindset of the buyers and the purchasers. So you can really understand exactly what you have to do and what you have to be for suppliers. So, and if you're a finance person, I mean, finance skills are absolutely essential for certain parts of supply chain management. So again, marrying those two together. So what I would say to anyone in the audience who has a bachelor's degree in any subject at all and have an interest in supply chain management, that's the most important thing, having the interest and having the passion for supply chain management. And that's absolutely key. And what you can do then, because there's no one else like you in the world, you can then showcase your individual skills and how they would link into a job, you know, in the future, where you can use those multiple different skills. And another thing that we found as well with our Vietnamese students in particular, is that they work really well across the world, because lots of our Vietnamese students have been fantastic communicators, great relationship managers. And so what they can do very well is they can understand different cultures and be able to translate and behave in a way that suits multiple different cultures. And they can also look at Vietnam and bring the understanding and the knowledge from Vietnam to whichever company, whichever organization they're into. So for me, this is one thing that I always tell my students when they're going on to the next stage, is really think about yourself as an individual. You know, what skills do you have that no one else will have? What skills actually come in and create this, you know, hybrid
position that no one else would be suited for, and really sell those skills. You know, don't underplay the fact that you did a finance master's, don't underplay the fact that you did physics, don't underplay the fact that you did arts. Those are the things that are really going to sell you. So for me, again, it's this synthesis. We're synthesizing multiple types of knowledge, multiple streams of information, and you're a perfect person to do that because you've already done it, from the crossover to supply chain management. Oh, thank you. Thank you for your response. And the answer is very kind of, this could be a, how to say, a motivation for those who come from the different background to pursue their, how to say, the career in supply chain management. And probably I'm about to ask you a very, how to say, the important questions when it comes to pursue the master program in the supply chain management, which is about the finance. And and when it comes to studying pursue the master program in supply chain management in Ireland in general and in UCD in particular, so do you have any suggestion in terms of scholarship and financial aids? Yeah, I mean, on our supply chain, unfortunately, we lost one of our amazing colleagues last year, Professor Brian Fines. So we actually have a memorial scholarship for Brian that is open to all of our potential supply chain management students. So I would recommend to everyone to apply for that scholarship. I think there are other scholarships within UCD more generally, so keep an eye out for those as well. And have a look nationally as well to see if the Vietnamese government have any scholarships. So there's multiple routes for scholarships for studying in Ireland. So at a national level, at the university level, and at the program level. So that would be my advice, is to keep an eye on all three of those. Thank you for your information. Probably a few more questions, and just so I mean, like, I got the information from our participant. He asked, okay, so probably about something like outside the class. And so which book and material should I read to master skills in these majors? And like, it's not just about book material or even the podcast, YouTube channel, or any kind of the e-materials that you find kind of really interesting and really informative that you would love to suggest anybody to pursue this kind of career. So how do you think about that? And do you have any suggestions? Yeah, I think that is a really great question. I mean, for me, if you're coming from Vietnam to Ireland to study, the one thing I would say is just read everything in English. You know, turn your TV to English, read every magazine, read every newspaper you can find in English, and really immerse yourself in the language, because the language skill is absolutely key. Mastering the language is essential for being able to study well and to get the job after within Ireland. So that would be my advice, is really to immerse yourself. And one of the things that I find people do quite a lot is they're trying to find, you know, something to read or something to understand supply chain management. But supply chain management is huge. You know, it covers everything from relationship management to sourcing to logistics to humanitarian logistics to public sector buying to, you know, it's just vast. So have a think about what excites you, have a think about your skills and where you want to go, and really try and gather more information and more understanding on something that you're passionate about. So for me, I always say to my students, if you have something you're passionate about, you will never work. You will just be having fun all the time. So I have students who loved fashion, were really into the fashion industry. That was their big passion. So I was saying to them, understand fashion, read everything you can on fashion and fashion supply chains, and bring that with you both to the MSc and to your career afterwards, so that you can then start targeting, you know, Prada or Primark or whoever it is that you want to work with, and really think about your career.
But for people who are more generalist and really haven't decided where they want to go and kind of just want to try out everything, I would say any of the textbooks that are out there on supply chain management, on procurement, on sustainable procurement, on logistics, have a read across a wide range of different textbooks. And also when you're looking at academic materials, there's a load of stuff out on the internet that is absolute rubbish. So be really, really careful when you're reading materials that you understand the source, you understand that that source is an expert source and they know what they're talking about. So if you're going to be reading academic articles, there's a list called the ABS list that we use, the Association of Business Schools list. And that kind of gives you all of the journals that they see as high quality. So anything from that list, would be high quality. Blogs and YouTube and stuff, I'm showing my age. My daughters would be like, oh, Mom, you're so old. But if you can find channels on LinkedIn, LinkedIn is becoming huge in terms of networking, in terms of job applications. There's lots of groups on LinkedIn that I would be linking into now in order to understand where you want to go. I'm involved in a group, the Sustainable Procurement Ambassadors group, because that's really what I'm into. But there's groups for every type of supply chain activity that you can possibly think of. So link into those now, start sharing, start posting, putting your opinions across, getting your ideas across, asking questions. And that's you starting to build up your network. And I think that is absolutely key. So I think the main things are really watch the sources that you're looking at. Basically read anything from a good source and really, really immerse yourself in the English language. And, I read The Guardian every day. It's a newspaper that is funded independently. It's got amazing investigative journalists. And so that's a paper I trust. The New York Times is another one that I would trust. So find a newspaper that you would trust and try and understand where it comes from. So papers like the Financial Times and the Wall Street Journals, they have an agenda. They are extremely financially oriented newspapers. And although they'll have really good information, it is with a particular lens. It's with a financial lens, which can be quite politically right-wing at times. So you have to also understand what your sources are, what political agenda they stand for, and what they're telling you and why. Oh, thank you for your information, Professor Donna Marshall. And so let me guess. So if people and let's say our participant today is really interested in the master program in supply chain management in UCD, so where they should find those information? Is it going to the website of the UCD? Yeah, absolutely. Doug, it's go to the website. Everything is on the website. All the information on what you'll be studying, our fees. That's my dog in the background making noise. It'll tell you about what you'll be doing, your eligibility, etc., etc. And I think there's a key thing in there as well, which is our consulting project. And I think that's one of the things that really draws people to the MSc in supply chain. So we worked with Jared and his colleagues for many years in Kuehne Nagel. We've worked with companies like IBM, Dell, Microsoft. We work with startups. We've worked with NGOs. We've worked with NGOs like Oxfam. So it really is a fantastic opportunity for you to have a look at the website and to really understand, how you would like your career to go, and to start thinking about approaching lecturers and approaching people to really fulfill your career ambitions and your passions. Duck, you're on mute. Oh, thank you for your sharing, Donna, and it's really interesting. And I think, like after this session today,
so our participants have no kind of the information that they can looking for like about the master program in the UCD. And so now coming to the more exciting part of our workshop, which is the Q&A. And probably our participant, I'm personally collecting a lot of questions in the chat box, and also at the moment we having a few kind of people raising their hand, want to ask the question directly to our special guest speakers. And are you ready for that? Gerard and Donna? So Go for it. yes. And okay, and at the moment now we go to we having a nickname called Vincent Trần, and so he probably having a questions now. Okay, Trần, em có thể có câu hỏi nào đến với khán giả chúng ta ngày hôm nay? Hello, Donna and Gerard. My name is Vincent. Now I'm studying in Singapore. So first of all, thank you very much for your coming and for your information. Logistics and supply chain play a vital role in Singapore as well. So I do have two small questions for you. How will supply chain develop in future, especially after epidemic COVID-19? And what are the major challenges of global supply chain in COVID and post-COVID-19? Thank you. Gerard, you want to answer this question first? Come from the how to say, the industrial and professional context. Well, I mean, for me, it's too early to understand what the major challenges completely are just yet post COVID-19, because we're not there yet. So if I look at the supply chain from the start of the COVID-19 pandemic to now, we've seen mass capacity fall off, particularly on the air freight and the sea freight segments. And we've seen, whilst that's starting to return with air freight, because I think it's two-thirds of all freight that travels around the globe travels on passenger aircraft, not freighter aircraft. So the passenger is actually really a critical link in a global supply chain, because if people aren't taking holidays, freight's not moving. It's really that simple. We're starting to see that come back. However, we're also seeing in the sea freight market, particularly in the Far East westbound, a number of things happening, which is, first of all, shipping lines have started saying to themselves, you know what, guys, we've been doing too much for too long for too many people. We haven't been making enough money doing this thing. So now we're going to start looking after ourselves and sod the rest of the world. Okay. And we're seeing them slash sailings. We're seeing them slash capacities. And we've seen the price of a container coming from the Far East to West quadruple and more over the last 12 months. And that's not an issue that's going away. We've also seen the world change, even through COVID. We've seen markets change. We're seeing now, to a certain extent, a little bit of a realigning of the world. The West and the Western markets are no longer the most important and amazing thing on the planet anymore. We're starting to see intra-Asia commerce become really, really important. The Asian market and the Asian countries are starting to look after themselves and trade a lot more with each other, and understand their own importance and how they can support each other. And we see the trend with shipping lines follow that as well. So from a business perspective, if you're in the West, it's very different. But it's difficult to say where you know, the challenges in COVID-19 for us, for example, if I was talking about Kuehne + Nagel, where were we asked to help? We were asked to help with vaccine distribution, and that was not just in getting something from A to B. That was going into countries and helping governments set up pop-up refrigeration facilities, for example, because the vaccines had to be stored at a certain temperature, and you can't be transporting vaccines, thousands of vaccines, by road all over the place to give people jabs in the arm. You have to set up proper facilities that are also WHO compliant, by the way. You just can't throw a fridge. You just can't get your local fridge and throw it in a room and say, there, store your vaccines in there. So really for us, that was a major thing that we did was for COVID-19 was helping with the infrastructure to deliver mass vaccination, particularly in Europe, but in other parts of the world as well.
Thank you for your response. Để có một bạn đã hỏi câu hỏi là trong thời kỳ Covid này thì cái việc mà supply chain và management là việc mà hậu cần và vận chuyển và chuỗi cung ứng sẽ ảnh hưởng như thế nào trong thời kỳ Covid này, thì bác Gerard Smith đã có câu trả lời là cũng có rất nhiều biến và có rất nhiều điều mà không chắc chắn ở trong thời kỳ này. Tuy nhiên là vẫn đứng trên quan điểm ở công ty của bác thì là bác vẫn đang tuân thủ về các chính sách của nhà nước về ví dụ như vận chuyển vaccine hay là những về hàng hóa khác. Tuy nhiên cũng để rất là khó nói là thị trường về chuỗi cung ứng của thế giới trong tương lai nó sẽ thay đổi như thế nào trong thời kỳ Covid. Thank you for your answer, Gerard. Okay, so hiện nay thì trong khung participant của chúng ta có hai bạn đang giơ tay hỏi. So among all participants, now we're having few people raising hand, and so I would like to invite Lê Minh Phong. Anh mời bạn Lê Minh Phong đặt câu hỏi đến khách mời của chúng ta ngày hôm nay. Okay, so firstly, I want to thank everyone for such an informative webinar, especially Donna and Gerard. So I have two questions. So how do you think about the possibility of supply chain being oversaturated? Because previously you mentioned that there are a huge influx of learners trying to get a supply chain degree. And the second question is, are there any distant learning opportunities for people with a degree in supply chain, given some situations, some disastrous situation like the COVID pandemic could reoccur again? So thank you. Okay, so I would like to, so he has two questions. The first question is about the possibility of the oversaturated of the industry at the moment. And the second question is about learning, distant learning. So how about Donna, you answer the second questions, and Gerard, you answer the first question. And Donna, do you want to go first? So sure. the possibility of distant learning, so Donna, could you share your points of view regarding the distant learning amid the pandemic at the very moment? Sure, I'm actually going to answer both if that's okay, Doug. All right. And I'm sure Jared's going to jump in as well and has information on that too. Supply chain management is not oversaturated. We have had a knowledge gap in supply chain for as long as I have been teaching supply chain, which is 25 years. So we desperately need supply chain people. And the thing is about supply chain, it's everything now. It's in every organization, no matter how big, no matter how small, no matter what type. And it covers such a spectrum from dealing with people to dealing with systems to dealing with products. I mean, there's just so much involved that we desperately need people, and we've been crying out for people. And the companies that we work with on the program have been crying out for people. There's been a global shortage forever. So I can't see a situation where supply chain is going to become oversaturated. And if it happens, it's probably not going to be in my lifetime. So that's the answer to the first question. In terms of distance learning opportunities, I understand that people have, seen what it's like to learn from a distance, and it works. And in certain situations, it's absolutely appropriate. For me, if you're going to do an MSc in supply chain, the biggest learning that you're going to have is with your colleagues on the course. So coming into the classroom, being with your network, who's going to be your network probably for the next 40 years, is possibly the most important part. And you don't get that through a distance learning course. And actually being in a classroom with the lecturers, with the people who have this knowledge, who can connect you to their networks, is hugely important. So if you are going to do maybe a short course, a professional certificate, that type of thing, where it is about immersing knowledge, then I would say for that type of thing, a distance learning course would be appropriate and fine. But for an MSc in supply chain,
the amount you get, the amount of value that you get from actually embodying the course, being there in the classroom is huge. And before COVID happened, when we had students in the classroom, you know, the engagement in my class is usually quite high, because that's kind of what the way I teach and the way we learn together is through engagement. But for kind of people who teach in a more traditional way, who kind of chalk and talk, the engagement was very, very low. But after COVID, the students realized what they missed by not being in the classroom. And the engagement now almost across the board is 90, 100%. Everyone's turning up. People are loving being in the classroom, connecting with people again. We're social creatures, and that's how we learn. And so my advice would be, you know, if you can, travel to the place that you're going to do the masters, or do the masters where you can, but be there in physically, and actually, you know, get the value from the master's course. Thank you for your sharing, and I totally agree with you with the point of networking and physically be there in the class. And who knows, it's gonna be kind of the lifelong. I don't know, maybe the kind of the business partner is the future. It's gonna be like that. I totally agree. And how about you, Gerard? And how do you think about the possibility of oversaturated market for the supply chain? You can be you can be oversaturated in two ways. You can be oversaturated with the wrong people, and you can be oversaturated with the right people. And as far as I'm concerned, supply chain is not, and will not be for a long time, oversaturated with people, the right kind of people that we need. As Donna said earlier on, it's pervasive. It's in every aspect of almost everything you interact with in your life. There's a supply chain involved. It's huge. It's really absolutely, the scale of it is astounding. And so when it comes to that, believe me, the more people that we have with good knowledge and good skills coming into this industry, absolutely the better. So have no fear if you're wondering whether it's a career for you. It absolutely is. And as Donna said earlier, it's a career for lots of different people as well, with lots of different skill sets, lots of different personalities. It actually makes it better for us. In terms of the distance learning piece, what I would say about that, and I'm not an expert, but what I would say about that was I would relate it to the challenge that we've had over the last couple of months or the last couple of years, I should say, with working from home. Yes, working from home has been okay for us in terms of physically getting work done, but in terms of developing, becoming better as teams, becoming better interacting with each other, and particularly where there's project-based work where you need people in rooms, you need that interpersonal communication and skills and team building. You can't replace that through distance learning. So for the communication of information, yes, it's good, but for actually learning and interacting with each other, being there is much better. Thank you for your sharing, Gerard. And so I would say that, like, we run the time a little bit, and to say that how engaging our participants up until now staying with us, and especially you guys like Donna and Gerard still staying with us up until now. And I'm trying to finish the Q&A session by having other two questions from our participant at the moment. They raising hand. So, and few two more, and we're done with the Q&A session today. And also finish the workshop also. And now we're having in our participant, we're having Nguyễn Quang Quốc Thanh having the questions. So mình đang hiện tại có bạn Nguyễn Quang Quốc Thanh đang giơ tay, thì bạn Thanh có thể đặt câu hỏi trực tiếp với khách mời chúng ta ngày hôm nay được không ạ? Được. Cảm ơn. Yes, thank you for letting me for having a question for everyone in here. So I'm currently pursuing the degree in Bachelor of Logistics and Supply Chain Management. And one of the interesting topics that I reading and doing research through the newspaper is the canal problem that's happened currently in the global supply chain. Yeah. So for my question for
for the guest speaker today is that why is the transporting vessel is becoming bigger and the global supply chain between Asian and Western is more dependable on Suez Canal in Panama. So how do you think advanced technology and solution that company gonna integrate to manage the issue that happened in the previously and in the future if any certain accident will happen again, or maybe like can be like a terrorist being attacking and giving the effective in this global supply chain. Yeah. Oh, So thank you for your question. yeah. Cảm ơn bạn Thanh đã có câu hỏi. Thank you for your question. So let me paraphrase the question and put it in a clearer way. So he talked about we all know about the incident of the Suez Canal blockage evergreen, and so the past few months, and he talked about like it also will ever kind of the similar incident happen again, and how we're gonna tackle that in terms of technology and the advancement when it comes to logistics and supply chain management, and how do you guys think about that? And so is it we put a lot of eggs in one basket when it comes to the global supply chain, where we're having few, how to say, canal, important critical canals like Suez and Panama, and how do you guys think about that? And Gerard, do you want to answer for that question first? Sure. Yeah, it's a very good question, and there's a couple of assets or a couple of facets of it that come to mind. So, firstly, with the Suez Canal piece, and it's a problem. It's particularly a problem that's becoming more prevalent in the West, because we've had a lack of investment in infrastructure and major infrastructure over the last, I suppose, 20 years, particularly in the US. You can see that, but kind of it's almost like governments own the infrastructure and organizations own the vessels, and there's no real discussion or communication between the two of them. So with the size of the vessel, for example, we had a lot of organizations, a lot of shipping companies thought, well, I'm going to save myself. I'm going to have scale of economy here. And the bigger I build these ships, the more I can put on them, and the more profitable it is for me. But it hasn't worked out that way for shipping lines, because if you look at the economic performance of shipping lines over the past 15 years, most of them have been hemorrhaging money. And then when you look at the demands that they place on public infrastructure, some of those ships are actually too large for the infrastructure that's available to load them. So that's putting financial pressure on public governments to actually build facilities to enable private organizations to have scales of economy that we're not even sure are actually profitable. It doesn't make very much sense if you really think about it in a logical way. And I also think that our biggest threat at the moment and our biggest thought process is around the environment, and I don't think vessels at that size are going to be able to fall into an environmental solution that's easy to manage. They're just too big, they're too bulky, they're too unwieldy. They're not showing that they generate savings or generate money for organizations. They just generate more pollution, as far as I can see, and more problems in supply chains. So I think what you're going to see over the next 10 years is the removal of those super large vessels on quite a lot of trade lanes. And I think shipping lines are probably going to go for more environmentally sustainable, nimble, agile options that carry less but carry more often. And that also goes back to what I said about Asia becoming almost the new nexus for the vast majority of supply of container movements. I think shipping lines are going to be able to do that and reduce the size of the vessels in their fleets. And how about you, Donna? How do you think about that? Like, will that ever happen again? And how do we gonna tackle those?
I think Jared's the expert on this, so I defer to his greater knowledge. Okay. So that was a great answer. But no, for me, it's really about, I mean, there's a number of things. Will it ever happen again? Absolutely. Critical incidents are always going to happen. And this is the thing about being a good supply chain management person, is if you are a good supply chain management person, then you understand your supply chain. You understand the strategy that you are that you've created and that you're implementing, and how your supply chain then flows from that strategy. If you had critical elements on the evergreen ship, then you weren't thinking about your supply chain very well. You need to always have disaster planning, event planning as one of the key skills, one of the key activities that happens within your supply chain team. So if you look at, say you make a particular product like an iPhone, you would look at your iPhone, you would then decide what are the critical parts, what are the things we absolutely need every single time. And you then need to decide, okay, is this going to be a just-in-time strategy, or is this going to be an agile strategy? And if you are going for a just-in-time strategy, and a lot of companies have got just-in-time strategies, and we see how they fell down. You know, if you have a just-in-time strategy, it's based on a certain philosophy and way of thinking about where your products and services are within your supply chain at a certain point in time. And a lot of people, when they do just in time, they do it very lazily, and they do things like single sourcing. And single sourcing may be a thing that you have to do because you have no other choice, but it rarely is. So people who are doing single sourcing, you know, you really need to be thinking about, if my critical component isn't available, how can I pivot very, very quickly to another source of supply? If I don't have a supply relationship set up, then I probably can't, and then I'm stuck, and then I'm hemorrhaging cash. And so you really need to be thinking about, what is my strategy? What is the appropriate supply chain to make sure that strategy happens? And if something was to go wrong within that supply chain, what would I do, and how would I pivot out of it? So that's one of the things that we really teach, is coping with uncertainty and coping with disruptive change, and actually thriving on it. And that's where we see companies who are doing very well thriving, because they can pivot very quickly. So is it going to happen again? Absolutely, 100%. If it does happen again, you should have the skills to be able to cope with it. Thank you for your answer. And now we're having the last question from the Q&A session from Thảo Lê. And so Thảo Lê, would you like to have a question to our guest today? Bạn Thảo Lê có thể đặt câu hỏi cho đến khách mời chúng ta ngày hôm nay. Dạ vâng ạ. Cái câu này em muốn hỏi chị Huệ, thì không biết là chị Huệ có thể chia sẻ về những cái tips khi mà chị viết bài luận để apply học bổng, và cái lúc mà chị thi IELTS ấy, thì làm sao để đạt kết quả cao trong kỳ thi vậy ạ? Dạ, em cảm ơn chị. Cảm ơn câu hỏi của bạn Thảo Lê. Miss Thảo Lê would like to ask about the tips to write the essay, motivation letter, and how to practice the IELTS test. So I would like to share with her the tips again first, and then if you have other input, just let me know. Về việc viết bài luận á, thì mình có một cái tip như vậy, tức là mình nên tập trung là viết càng cụ thể, càng chi tiết càng tốt. Và qua nhiều lần viết bài luận thì mình rút kết được kinh nghiệm là bạn có thể dùng cái technique là 5 why để mình viết bài luận. Có nghĩa là mình sẽ đặt câu hỏi là vì sao mình học trường này, học trường này sẽ có, mình học được cái chương trình gì, được kỹ năng gì, và vì sao mình lại muốn học kỹ năng này sẽ giúp cho mình phát triển cái sự nghiệp của mình như thế nào. Nói chung là càng chi tiết càng tốt, và nó sẽ giúp cho bạn stand out, nổi bật trong rất là nhiều hàng ngàn cái hồ sơ đó. Hồi nãy bạn hỏi ý thứ hai là gì nhỉ? Học tiếng Anh phải không anh Đức? Bạn hỏi về các viết luận, về ý thứ hai là về IELTS. Về IELTS thì mình chỉ chia sẻ cái kinh nghiệm bản thân thôi, còn trên website thì mình thấy cũng có rất nhiều bạn chia sẻ về cách học IELTS như thế nào. Thì về bản thân mình thì chủ yếu là mình luyện nghe, đọc, như cô Donna đã chia sẻ, là mình làm sao cho mình immerse
chìm đắm trong, mình ngập tràn trong các tài liệu liên quan đến tiếng Anh, mình đọc bằng tiếng Anh, nghe tiếng Anh, xem phim, xem YouTube cũng được, bất kể cái gì mà bạn thích. Thì khi mà bạn nghe nhiều, đọc nhiều thì đâu đó là mình sẽ cảm thấy tiếng Anh như là một người bạn của mình, và mình sẽ vượt qua kỳ thi nó một cách dễ dàng hơn. Và một cái tip là trước cái ngày thi thì bạn có thể sử dụng cái bộ đề Cambridge. Lúc mình luyện như bây giờ nó ra cái Cambridge 15 thì không biết bây giờ phiên bản mới nhất là cuốn bao nhiêu, thì bạn có thể lấy cái bộ Cambridge đó ra để luyện đề trước vài tuần trước khi thi. Cảm ơn chia sẻ của Huệ. Thì chắc sau đây là mình cũng xin kết thúc phần Q&A và cũng xin chào tạm biệt với lại hai khách mời của chúng ta. Tuy nhiên các bạn hãy ngồi lại thêm với chúng mình một chút nữa nhé, là tại vì là mình sẽ có phần trao giải thưởng cho cái phần trò chơi ngay từ ban đầu, và biết đâu bạn sẽ là người trúng một trong hai voucher với 400.000 giá trị từ chương trình. Thì so we would like to finish our Q&A session, and we would like to end our workshop today, and really want to say thanks to you for your participation and for your sharing, Mr. Gerard Smith and Professor Donna Marshall. And thank you. And so you would like to say something to our guest speaker? Yes, we're really happy to have Mr. Gerard Smith and Professor Donna Marshall today with us, and we really would like to thank you for your insightful sharing and give us more inspirational information, and for the other Vietnamese students who would like to pursue in the supply chain management. Thanks so much for your participation today. You're very welcome. My pleasure. Thank you. Thank you. So, and I just like to say as well, for anyone out there who's a prospective candidate for the MSc in supply chain management, I highly recommend it. And I know that our Vietnamese students have done amazingly on our course, and so I would definitely encourage you all to apply. Thank you so much for your sharing. Thank you, Donna. Thank you, Gerard. And so probably the meat of our workshop is finished today. If you would like to stay with us in the upcoming part, which is the playing games, so it's all about the how to say, it's some kind of a lottery kind of thing. And if you want to stay, it's fine. But I would like, so at the end of our workshop today, so we the organizer we would like to send you the kind of a small gift to you, Gerard and Donna. So after this workshop, and thank you for your participation. Thank you. Thank you. I'm sorry I can't stay. I have to go. So I have my two little girls. It's Saturday morning and they're waiting for me. So I am under the same time constraints as well. Yes, I have people waiting and tapping and doing this to me. Where are you? Thank you. Thanks so much. It was great fun, and have fun with the lottery. Take care. Bye bye. Cheers. Bye now. Các bạn hãy ở lại với chúng mình một chút nhé. Huệ có thể chia sẻ chút về các bạn chơi, về chương trình, có thể nhắc lại cho các bạn một chút được về phần thưởng và cũng như là thể lệ cuộc chơi được không? Và mình sẽ công bố giải thưởng trong một vài phút tới. Vâng, câu hỏi của chương trình là ngay từ đầu chương trình thì mình có một cái mini game, làm cái hình ảnh mà các bạn thấy trên cái fanpage của mình là thức uống nổi tiếng nào ở Ireland. Mình nhận được khá là nhiều câu trả lời. Và trong thời gian tụi mình công bố giải thưởng thì các bạn vui lòng cho feedback, làm một cái survey này cho tụi mình biết feedback của các bạn về buổi workshop hôm nay như thế nào, để chúng mình có thể cải thiện hơn trong những chương trình tiếp theo. Cảm ơn các bạn. Thì các bạn có thể, ban tổ chức có thể giúp mình là send link này vào dưới khung chat ở trong, cho các bạn có thể khảo sát. Đây là form khảo sát của ban tổ chức Islanding, nó cũng chỉ rất là ngắn thôi, chỉ có thể tốn các bạn 30 giây để trả lời cho phần này. Và mình rất là hy vọng là có thể là lắng nghe được cái ý kiến góp ý từ các bạn để cho chúng mình lần sau có thể cải thiện và làm cho chương trình ngày một tốt hơn. Thì rất là cảm ơn mọi người. Thì hy vọng là mọi người có thể dành một chút thời gian quý báu để có thể điền vào form khảo sát.
cho session ngày hôm nay của chúng ta, workshop 5 Logistics and Supply Chain Management. Hiện tại là vâng, thì Huệ có thể nói chút về mini game được không? Vâng, câu hỏi của chương trình là đây là thức uống đặc biệt gì của Ireland, và mình thấy nhiều đáp án là Jameson, nhưng mà câu hỏi của chương trình nó không quá đơn giản như vậy đâu. Jameson chỉ là một phần trong cái thức uống này thôi, và đáp án của chương trình đó chính là Irish coffee. Và nhìn quay lại cái slide mình chia sẻ ban đầu á, BOM là gì á, Bill of Material, thì các bạn thấy đó, Irish coffee là bao gồm whipped cream, Irish whiskey, coffee và brown sugar. Sau nếu mà bạn muốn mở một cái quán Irish coffee thì đấy, đó bạn có thể áp dụng những gì đã học trong chuỗi cung ứng để mở một cái quán Irish coffee. Ok, và Huệ có thể giúp chúng ta ngày hôm nay là tìm ra ai là chủ nhân của giải thưởng 2 voucher đặc biệt 400.000 của từ chương trình được không ạ? Vâng, mình đã nhận được rất là nhiều câu hỏi, nhiều đáp án chính xác, và đây là danh sách những bạn có đáp án chính xác. Bây giờ mình sẽ quay số, và phần thưởng là gì nhỉ anh Đức nhỉ? Phần thưởng của chúng ta là chúng ta sẽ có 2 phần thưởng, mỗi phần là một voucher 400.000, đó là một voucher điện tử cho các bạn có thể mua sắm trên 16.000 điểm thanh toán trên toàn Việt Nam. Thì hy vọng mình rất là hy vọng là những bạn có số ở đây là sẽ là những người may mắn để nhận giải thưởng này. Thì đó là phần giải thưởng. Thì Huệ có thể bắt đầu giúp chúng ta để tìm ra ai là chủ nhân của giải thưởng của chương trình được không ạ? Thế em bắt đầu quay cho giải thưởng thứ nhất nhé. Vâng, để xem số nào sẽ được quay đây. Âm thanh này là làm giống anh nhớ tới vào lúc 5 giờ chiều. Đó là số 33. Cái 33 là bạn mình. Để anh có thể tìm xem là số 33. Số 33. 33 là bạn nào đây? Hồi hộp quá. Bạn nào số 33 có thể comment ngay trong khung chat luôn cũng được. Bạn 33 là bạn Vinh Vũ. Chúng ta đã tìm ra chủ nhân đầu tiên, đó là bạn Vinh Vũ với đáp án Irish Coffee. Bạn cũng đồng thời là tag với 2 người bạn của mình. Xin cảm ơn Huệ, và ban tổ chức sẽ nốt lại tên của bạn Vinh Vũ và sẽ liên lạc với Vinh Vũ sau chương trình. Tiếp theo là giải thưởng tiếp theo được không Huệ nhỉ? Vinh Vũ hiện nay cũng đang có mặt ở trong khung chat. Chào Vinh Vũ, thì ban tổ chức sẽ liên lạc với em qua Facebook Messenger và cách để hướng dẫn em để nhận giải thưởng. Chúng ta quay giải thưởng thứ hai được chưa anh Đức? Rồi, mình hãy tiếp tục với lại phần thưởng thứ hai. Đây là cơ hội cuối cùng để xem số nào sẽ được quay nhé. Âm thanh này thật là hồi hộp Huệ ạ. Số 3 hôm nay có vẻ rất là may mắn. Tiếp theo đó là số 83. Thì 83 mình có bạn Hoàng Nguyễn. Bạn Hoàng Nguyễn là cũng có đáp án là tuy nhiên bạn Hoàng Nguyễn lại có đáp án chưa chính xác. Bạn Hoàng Nguyễn đưa ra đáp án là rượu Jameson Irish Whiskey. Thì mình rất là làm tiếc là bạn đã trúng đúng số, nhưng mà đáp án đã chưa đúng với lại đáp án của chương trình. Thì có lẽ rằng là thôi thì chắc là Huệ có thể tiếp tục quay thêm một lần nữa được không ạ? Vâng. Để xem cơ hội này sẽ thuộc về ai nhé. Đúng rồi. Âm thanh hồi hộp á. Số 20. Số 20 chúng ta có bạn Nguyễn Minh Thư với đáp án hoàn toàn chính xác Irish Coffee. Bạn cũng đã cho một đáp án rất chính xác và hợp lệ cùng với số, và tag 2 bạn
của mình vào phần đáp án. Xin chúc mừng bạn Nguyễn Minh Thư và bạn Vinh Vũ đã nhận được phần thưởng là voucher 400.000 từ chương trình. Xin chúc mừng các bạn. Cảm ơn Huệ rất là nhiều. Thì kết thúc chương trình ngày hôm nay, Huệ có lời nhắn gửi gì đến với các bạn ngày hôm nay không? Trước hết là Huệ rất cảm ơn sự tham gia của các bạn trong chương trình ngày hôm nay. Là hy vọng rằng là những cái chia sẻ của buổi này sẽ giúp cho các bạn có cái nhìn tổng quan cũng như đa dạng về ngành cũng như là cơ hội học tập ở Ireland. Nếu các bạn vẫn còn những câu hỏi mà vẫn chưa được giải đáp trong buổi hôm nay thì có thể liên lạc inbox cho mình, thì mình sẽ hỗ trợ cho các bạn. Xin cảm ơn Huệ, và đến đây mình xin kết thúc chương trình workshop Nam Supply Chain Management. Và trong chuỗi của chương trình Islanding Your Future, chúng mình là còn 2 workshop nữa là workshop 6 và 7 về sức khỏe tinh thần, về ngành dược. Các bạn hãy đón chờ xem vào thứ Bảy tuần sau và tuần sau nữa nhé. Thì đến đây mình xin gửi lời chào, xin gửi lời cảm ơn các bạn đã tham gia chương trình, và cũng là lời chào tạm biệt, và hy vọng sẽ gặp lại các bạn vào trong tuần tới. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Bye bye.